Technology, Informatics, Design, Endeavour. TIDE is a link organisation for technology access between research institutions and the grassroots. TIDE has expertise in user need identification and translating their need into scientific terminology. TIDE collaborates with research institutes to offer technology solutions to rural industries. The tea industry in South India is an example. Energy conservation is nothing but 80% common sense and 20% technical sense. The 80% common sense was there with every one of us, and the 20% technical sense was provided by the TIDE project. We have been used to in-house experts. So the fact that you had outsiders who came in, experts in their own field, but probably didn't know that much about tea at that stage, and so you could get the best of both worlds. They could bring their experience of other industries and of the subject, and whereas they studied the tea industry, it worked both ways. TIDE enables sustainable development through technological interventions. We believe in an approach to development that meets the needs of the neediest, is in harmony with the environment, promotes grassroots participation, uses local resources, and builds local capacity. Given the passion and technical competency of the founding team, most of its innovations have been for biomass conservation. Its initial success was with the village-level entrepreneur-driven technology adoption, where small artisanal businesses became more profitable and eco-friendly. ನಾವು 50 kg ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 75 ಪೈಸೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ 90 ಪೈಸೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 kg ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ 50 kg ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 10 kg ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ 50 kg അടിക്കെ ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವೀಗ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഴിപ്പാറ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് തുപ്പിപ്പാറ വന്ന് ഇങ്ങനെ പണിത് കൊടുത്തു വരാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോസിയേട്ടനെ കണ്ട ശ്രീനുവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി. They rent out the dryer to other cardamom growers, creating a substantial increase in their earnings. പണി ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു. വിറക് തീരെ കുറച്ചാണ്, ഇപ്പോൾ വലിയധികം ചിലവ് വരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും 250 കിലോ കാപ്പം നിലവിൽ ഉണങ്ങിയെടുക്കാം. കളറ് നല്ല രീതിയിൽ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, കളർ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല കളറുണ്ട്. There are 3 types of benefits. 1, there is no smoke. It's not there. Number 2, they are able to get hot water faster, and so their work is improved. And third, the drudgery in terms of feeding wood into the oven is now reduced. Now with the new stove, my health is good, and in the morning, by the time I come to work, the stove is already working, and the work is very quick. I'm very happy with the new stove. Finding that the institutional mechanism of a non-profit was a barrier to scaling, it spun off Manini, a self-help group of women engaged in drying enterprises. Women trained by TIDE have constructed 35,000 stoves with very high user acceptance. Skill Council for Green Jobs has requested for TIDE's technical training content. It then took on 2 challenges: innovative livelihoods for rural women and expanding reach of its cooking energy technologies. She's here to promote and build a new stove, smokeless and fuel efficient. She is confident that her stove will find favor here. ಈ ಒಲೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಉರಿ ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಗೆನೂ ಇಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಮ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ.
While Manani is still very young, SustainTech is in operation for 4 years, creating enormous social, economic and environmental impact. Our future plans are constantly evolving. We must now concentrate on scale. Go from 1,000 to 100,000. We need a different institutional mechanism. It has to be factory made and it has to be moved through a well-organized supply chain. We are working towards that. It then took on expanding reach of its cooking energy technologies. SustainTech, a distribution company for commercial and institutional cook stoves. அதில் வந்து அதிகமாக சேதாரம் ஆகுது, விறகு சேதாரம் ஆகுது, டைம் சேதாரம் ஆகுது, கஸ்டமருக்கு கேட்குற அளவுக்கு எங்களால் பொருள் கொடுக்க முடியல. அதில் வந்து 2 குண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆகும், அப்போ அது லாஸ் தானே சார். முதல்ல எரிபொருள் விறகு லாஸ் ஆனாலும் டைமிங் ஓவர் சார், அதில் புகை அதிகம். நான் அதில் வாரத்தில் 2 நாள் லீவ் எடுப்பேன். நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட் கொடுக்கும்போது ப்ரைஸிங் வந்து எங்களுக்கு சேல்ஸ் டீம்லாம் இருக்கனால எங்களோட ப்ரைஸிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து இனிஷியலாக போய் டெமோ கொடுத்து கஸ்டமர் பிளேஸில் வச்சு நீங்கள் ஒரு 4 நாள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் தான் இருந்தது. Tide has grown in scale and expanded geographically, delivering on its commitment to energy access through innovation for the rural masses. Tide and SustainTech have been recognized internationally for their work. The core support of Seed Division of DST has been pivotal for all its activities. It is the only long-term resource available to SNT-based grassroots institutions. Tide and allied organizations are unique because they identify a problem and work towards demonstrating an innovative, sustainable solution. The security of a long-term grant for innovation can create enduring public good. It is all about making a difference.